Hi, I'm John Maxwell. When the top companies in the world are looking for trainers, speakers, and coaches, there's one name that stands above the rest, and that's Maxwell Leadership. Our certified team members have gotten proven results for companies all over the globe, and our reputation, I'm proud to say, is second to none. Some of our members have risen to the top of their profession, including the one you're going to meet today. I proudly introduce you to my friend Bob Fabian Zinka. Welcome to the Leadership and Success Podcast with your host, Coach BZ. If you need to develop into a better leader, this podcast is for you. If you want to achieve a greater level of success, this podcast is for you. His mentor, Dr. John C. Maxwell, said it best: everything rises and falls on leadership. We hope to inspire you today and provide you with an insight that has the potential to positively impact the trajectory of your life. Welcome to the Leadership and Success Podcast. Imagine gaining the leadership skills that could redefine your career. Join Coach BZ on the Leadership and Success Podcast, where each episode delivers practical insights from world-class speakers, military leaders, and industry experts. We dive deep into what matters most: building resilient teams, leading through uncertainty, and navigating complexity with clarity and confidence. Every conversation is crafted for aspiring leaders like you who are ready to grow, lead, and make a lasting impact. Don't miss our powerful live sessions and recent highlights. Michelle Hayward on building diverse, high-performing technical teams. Ann Leslie on leading through global complexity and cybersecurity risk. Ron Carpenter AI exploring faith, resilience, and AI-powered leadership. Colonel Michelle G.I. Gardner-Ince on commanding influence from the battlefield to the boardroom. Chris Robinson on shifting from drift to drive in life and leadership. And Coach Enrique Acosta Gonzalez on mentorship, legacy, and heart-centered leadership. Ready to level up your leadership journey? Tune in on Spotify, Apple, Audible Podcasts, YouTube Live, and LinkedIn Live. Join the movement toward leadership excellence. Listen now and start transforming your success. The blue team for the Navy, we take care of the IT for the entire Navy, whether it's software development, database integration, the infrastructure, cybersecurity, knowledge management, all of it. That is what we do. But then in 2010, so 3 years after I became an officer, the Navy decided we don't want to have all of the information related designator to be silos, right? To be doing their own thing. We want to bring them together under what they called at the time Information Dominance Score. So that was us, IPs, but Intel, Intelligence Officer, Oceanographer was brought in, Cryptologic Officer, and then Space. People working in space. So they brought us into Information Dominance Score, and then the Navy found out that the Navy doesn't dominate anything in the information warfare domain. So we branded ourselves to information warfare community. So when I started as an intern, as a lieutenant, junior grade, as a lieutenant, even as a lieutenant commander, I still saw myself as an information professional officer first and foremost. That was my tribe. That was who I was. But when I became a commander, that kind of changed, right? I went from being hands-on information professional officer to now becoming an information warfare officer, right? Meaning I don't just represent the members from my tribe, but from all of the other 4 tribes from the information warfare community as well. Because when you are a senior officer, it doesn't matter what your tribe is, you are expected to lead not just IP officers, but intel officer, Hey everybody, this is Coach BZ. We are back, and this time we are going to do this in French. So, ça sera en français. So this is for my French-speaking folks. We did the English version earlier today,
And I want to say hello to Kathleen Jean-Pierre. I believe you speak French, right, Kathleen? So you are going to enjoy this. She's joining us from Los Angeles, and thank you for being here. I appreciate that. So let's start with our moment of gratitude. Every day, I like to spend less than a minute to just be grateful, thankful for one thing. So let's take a minute and think about it. So I like to close my eyes and put myself in my happy place. And for me, it's probably by the beach and by the ocean. And I feel good. I feel like I am everything I was called to be and doing exactly what I was supposed to be doing here on Earth. And maybe you want to take a deep breath, slow down just a little bit, and think about one thing that you are grateful for today. What is it? What are you grateful for? This morning, I was really grateful for the opportunity to share knowledge. One, to learn from my peers, to learn from my mentors, but also to add to the common body of knowledge of whatever topics I am an expert in. For me right now, it happens to be cybersecurity, technology, project management, business operation, governance, and just the ability for me to write or to add value to other people in the industry. That really means a lot. So I am very grateful for that. So if you would please tap into the comment, what are you grateful for today? And if you have a question for me, go ahead and type it in the comment as well. And thank you for letting us know where you are joining us from. So this is going to be mostly in English, but when I come to the 10-minute AI recap, it's all going to be en français. So it will be French. And again, this is meant for the growing French-speaking community there that follows me on this wonderful platform. So from purpose to credibility. All right, so without further ado, I'm going to go ahead and play the French version of the 10 minutes summary. So again, if you have a question for me, I'm going to type it in the comment, and I'll be back in about 10 minutes. Bienvenue dans cet épisode où nous explorons les leçons fondamentales du leadership inspirées par Coach BZ et son entretien avec Mitchell Levy. C'est vraiment captivant. On va plonger dans l'authenticité et la crédibilité qui font toute la différence. C'est fascinant de voir comment Coach BZ remet en question l'approche habituelle fondée sur le statut ou les performances. Pas vrai? Exactement. Il nous rappelle que le leadership commence bien avant le titre ou le rang. C'est d'abord qui nous sommes, notre identité. Oui, absolument. Tu parles de cette idée quand il dit « Qui êtes-vous vraiment ?» C'est comme si notre identité personnelle était le socle de notre force. C'est ça. Coach BZ insiste sur le fait que, en tant que leader, nous devons nous ancrer dans nos valeurs personnelles. Être un enfant de Dieu, un époux, un parent et surtout un serviteur. C'est profond. On ne peut pas réduire le leadership à un simple poste de direction. En effet, et ça me rappelle que la crédibilité est le nouveau capital au sein du leadership. Ne pas être juste charismatique, mais être fiable et cohérent même quand personne ne regarde, c'est tellement important. Oui, Mitchell Levy définit bien cela en disant que la crédibilité, c'est être connu, être apprécié et être digne de confiance. Ce n'est pas le charisme qui prime, mais bien la constance dans nos actions au quotidien. Right, exactement. Mais tu sais, certains pourraient dire que la crédibilité peut être subjective. Tu ne trouves pas que c'est parfois difficile de mesurer si on est vraiment crédible? C'est un point intéressant. En fait, Coach BZ nous rappelle que la crédibilité se construit quotidiennement par nos actions en alignant nos valeurs avec nos comportements. Oui, ça demande une rigueur constante. Je suis d'accord, et ça me fait penser à son outil CPOP, où il définit sa mission en 10 mots. Les entreprises tech apportant de la valeur en toute sécurité à leur communauté. C'est simple, mais tellement puissant. Exactement. C'est comme, une boussole pour orienter ses actions et ses décisions. Ce petit message rassemble tout son parcours dans la cybersécurité, le leadership et le service. Clearly, c'est une stratégie inspirante. Tu vois là l'idée que la clarté dans le message permet à chacun de rester focalisé, peu importe le chaos ambiant dans le monde digital. C'est crucial aujourd'hui, quand l'intelligence artificielle, les deepfakes et les distractions pullulent partout, non?
Oui, absolument. On vit à une époque où l'information est rapide et souvent superficielle. C'est pourquoi, selon coach BZ, la présence réelle et l'authenticité deviennent nos Exactement, meilleurs le atouts. contraste est saisissant. En parlant d'authenticité, j'aime particulièrement le concept de leadership en mode serviteur qu'il aborde. Ce n'est pas de diriger pour contrôler, mais de servir pour inspirer. Ça change vraiment la perspective de l'autorité stricte. Tout à fait. Servir plutôt que commander, c'est la quintessence du leadership éthique. C'est, comme s'il disait, les résultats ne doivent pas servir l'ego, mais servir les personnes. Oui, c'est très véridique. Je dois avouer que parfois, je peux être un peu sceptique. Certains pensent que ce modèle de leadership est idéaliste dans des environnements ultra compétitifs, par exemple dans la tech de pointe. Qu'en penses-tu? Je comprends la réserve et je dirais que c'est justement là que la valeur de l'approche de coach Bézier se révèle. Même dans les environnements compétitifs, la crédibilité et le service authentique créent des bases durables pour le succès collectif. Exactement, c'est un investissement à long terme. Et l'autre aspect qui m'a marqué, c'est cette notion d'executive abundance versus l'épuisement. Plutôt que de courir après la productivité à tout prix, il prône un équilibre qui prend en compte la famille, les employés et même la communauté. C'est vraiment un modèle holistique. Oui, il propose une vision où le bien-être personnel et collectif prime sur le simple rendement. Executive Abundance, insiste sur la nécessité de mener sa vie et son leadership avec intégrité dans tous les Absolument, domaines. ça nous pousse à reconsidérer nos priorités. Tu sais, c'est réfléchi. Il ne s'agit pas seulement de réussir sur le plan professionnel, mais de vraiment impacter positivement ceux qui nous entourent, que ce soit en tant que leader militaire, cadre technologique ou même parent. Exactement. Coach Bézide souligne que le véritable héritage n'est pas ce que l'on laisse derrière soi matériellement, mais bien l'influence positive, le développement des personnes autour Oui, de c'est nous. une leçon qui reste avec nous. Ce qui me frappe également, c'est sa réflexion sur les échecs. Il évoque le fait que les échecs, plutôt que d'être des fins, forgent notre résilience et notre sagesse. C'est un message fort pour tous ceux qui cherchent à progresser. Exactement. Il explique que les expériences difficiles et même les échecs sont comme le sol fertile où la persévérance et le caractère se développent. Oui, c'est presque comme transformer le plomb en or, non? En effet, et c'est particulièrement pertinent dans le contexte de la transition, que ce soit en changeant de carrière ou en affrontant des défis personnels. Ce message résonne auprès de tous les leaders, qu'ils soient en uniforme ou en costume-cravate. Oui, et c'est là que le leadership avec des valeurs prend tout son sens. Il dit, tu peux conquérir le monde, mais si ta famille ne te respecte pas, tu as échoué. Ah, ce rappel est tellement pertinent. C'est une façon de remettre en perspective le succès. Ce n'est pas seulement une question de résultat ou de reconnaissance extérieure, mais d'alignement avec nos valeurs intérieures et notre engagement envers notre entourage. Exactement. Il nous interroge aussi sur notre vision individuelle. Par exemple, avec le CPOP, il nous demande si nous pouvons définir en 10 mots maximum qui nous servons et quelles problématiques nous aidons à résoudre. Oui, c'est un excellent exercice de clarté. Ça m'amène à penser à comment on se retrouve parfois perdu dans la rapidité du monde numérique, où la distraction est omniprésente. La promesse de coach BZ, c'est de privilégier la profondeur et la présence réelle. Exactement. Le leadership aujourd'hui doit faire face à un monde saturé d'informations et d'IA. Il nous enjoint à rester authentiques et vigilants, car le numérique ne remplace pas la confiance bâtie sur des actions sincères. Yep, c'est vraiment le cœur du message. Pour conclure, comment vois-tu l'impact de ces leçons sur le futur du leadership? Je vois un avenir où, les leaders qui réussiront seront ceux capables de concilier performance, intégrité et bienveillance. Ils ne viseront pas seulement le succès individuel, mais un impact durable sur leurs équipes, leurs familles et la Oui, société. c'est une vision inspirante. C'est certain, en mettant l'accent sur la clarté de leur mission et la cohérence de leur identité, ils pourront naviguer dans les complexités modernes avec résilience. Cela nous force à reconsidérer nos priorités et notre définition du succès. Absolument. Et ça rappelle que le leadership véritable, c'est d'être le même à la maison qu'au travail, d'être présent pour ceux qu'on sert. C'est une invitation à mener une vie pleine de sens,
pas seulement de chiffres et de titres. Oui, et c'est ce qui rend ce message intemporel. Merci pour cette discussion riche et inspirante. J'espère que nos auditeurs pourront réfléchir à ces différents aspects et trouver leur propre voie dans ce monde complexe du leadership. Tout à fait. Que vous soyez dans la tech, dans l'armée ou dans un boardroom, souvenez-vous que la vraie force réside dans votre identité et dans la cohérence de vos actions. Exactement, c'est une leçon à méditer. Il est aussi important de se demander « Qui suis-je quand je ne suis pas en charge ?» Nous sommes plus que nos titres et notre impact se mesure par la façon dont nous servons et inspirons les autres. Oui, c'est ça, et chaque échec, chaque moment difficile est une opportunité d'apprendre et de se renforcer. C'est comme transformer la douleur en leçon et finalement en sagesse de leadership. Exactement, c'est le chemin vers une véritable maturité. En fin de compte, nous devons viser un leadership qui ne se contente pas d'accumuler des succès superficiels, mais qui laisse un héritage véritable et humain. Parfaitement dit. Avant de conclure, souvenez-vous que le leadership, c'est avant tout une question de valeur, d'alignement intérieur et de service aux autres. Oui, c'est le secret d'une influence durable. Merci pour cette conversation, c'était vraiment enrichissant. À nos auditeurs, n'oubliez pas de vous interroger chaque jour. Qui suis-je vraiment et comment puis-je servir mieux? Cela, c'est la clé d'un leadership authentique. Exactement, et gardez à l'esprit que vos actions d'aujourd'hui forment le futur de vos équipes et de votre communauté. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine pour une nouvelle exploration du leadership avec passion et sincérité. Oui, à très bientôt. Community. Got it. All right, thank you for that. So I have two last questions. Stick around if you're still here. Stick around because Absolutely. the second one's always the fun one. Not you. I'm talking about everyone else, but Yes. of course you're going to be here. First, if people were really interested and want to learn more, what's the best way for them to reach out to? That will be my LinkedIn profile. So Bob Fabian Zinga, LinkedIn in Bob Fabian Zinga. Perfect. Thank you for that. All right. So the last question would be, if based on this conversation and how it went, is there a question that you wanted to be asked, or is there a question you'd like to ask yourself? I know I've read your book about CPOP. I think it's definitely a game changer. And I think it's kind of important to be able to succinctly get to watch, I guess, to the essence of your customers, right? Customer point of possibility. I think that is a very good way of thinking about business and who your customers are. But I guess for me, for the majority of my experience, my background, yeah, I've had my own small business at times, but for the most part, the way I made money, I was an employee, right? Either for the U.S. Navy or a Silicon Valley company or a corporation. I guess I am saying all of this to say maybe one question, something I would like to make clear is even if you do not own a business, I believe you still have customers, because your customer could be your internal customer, like your colleagues, the people who work for you in your organization or via the function within your organization. So those would be your customer as well. And I think it's, yeah. And credibility is the quality which you're trusted, known, and liked. And you didn't have to talk about any of them specifically, and you talked about and demonstrated all 10 of them. Wow. So I'm just going to say congratulations. Specifically on your last comment, one way to think about it is the way you talked about your daughters. They are the customers of you and your wife producing a conscious human that's going to add value to society. Yes. And so I just thought I'd share that. If I can add one more thing, you just reminded me of something. So I am originally from Africa, and for some reason,
a lot of African parents, including mine, they want all of their kids to be doctors or lawyers. I don't know why. Actually, I know why. It's because they like money. Once you're a doctor, you're a lawyer, you are respected in society, and you make a whole bunch of money. I think that is the drive. Now, I didn't want to be a doctor because my parents wanted me to, but they definitely very much encouraged it. I remember when I was maybe 7 or 8, 9 years old, I actually wanted to become a minister. That was my desire. My dad said, absolutely not. He says, one, if you become a priest, you won't give me any grandchildren. And then 2, you will be poor. You're going to have to do a vow of poverty and all of that. So no, not in my family, not in my lineage for those. And then when I eventually say doctor, oh yeah, absolutely, we want you to be doctor. We're going to do everything we can to support you. And then my sister, she was supposed to become a lawyer and all of that. Again, I understand that. I do not judge my parents. When you know better, you will do better. But that's definitely not the kind of father I wanted to become to my children. I think every child really needs to do what God has called them to, right? What they were born to do, really follow their purpose. Not just passion, but purpose. All right, so this is it for the 10-minute AI recap in French. And I don't see any question on LinkedIn or on YouTube. All right, so I'm going to be back here tomorrow morning around 6:30 a.m. Pacific time, so 9:30 a.m. Eastern time. And tomorrow we are going to start a new podcast on what's in your life's blueprint. A great speech by Reverend Dr. Martin Luther King when he says, if you can fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. So be the best, no matter who you are, no matter what you do. So that's going to be a very important podcast, I think. And then the day after, we are going to have a 10-minute recap for that. And also, I want to remind everyone, I believe it's going to be this Saturday. I am going to have a leadership conversation with, let me see, here she is, with Daniela McCoy, Certified Business Continuity Professional. You need to be here. And then the following week on Friday, I'm going to have 2 leadership conversations. One with the one and only Sharon Lecter. She's the co-founder of the Rich Dad, Poor Dad brand. So it's going to be really great speaking with her and learning from her great, outstanding wisdom. And on the same day, around 3 p.m., I'm going to be talking to my buddy, my friend, my shipmate, commander, now Captain Select, Desmond Walker. So it's all going to be live on LinkedIn and YouTube. And then at the end of the month, I've already got the one and only Octavia Goldema schedule. That's going to be on the 30th. And she's the author of Prep, Push, Pivot, but also the author of the Audible book, How to Change Career and Brand Yourself for Success. So prolific author. So it's going to be really great to speak with her. All right. So until tomorrow morning, have a wonderful night. And thank you so much for watching the show today. And by the way, for those who do speak French, pour ceux qui parlent français, vous pouvez écouter à l'original. Donc, vous allez aller à la saison 4, épisode 73. Et quand vous allez sur YouTube, vous pouvez l'écouter en anglais ou bien vous pouvez changer la langue. Vous allez à Setting et vous changez le audio track de l'anglais au français. Donc, ça sera l'interprétation dans votre langue natale. OK? Donc, vous pouvez faire ça aussi. So, encore, merci d'être ici avec nous. All right. Bye. Bye, everybody. This is Coach Busy. Thanks for watching. Until next time, don't forget to like, comment, and share. Thank you for listening to the Leadership and Success Podcast with your host, Coach BZ. If you like what you heard, please subscribe to our channels and come back for more wisdom nuggets on how you may develop into a better leader and achieve greater levels of success. Leadership is the most critical skill. The world will always need leaders to lead others, deploy the next disruptive technology, or execute a business strategy. You may as well decide on counting yourself among the 21st century leaders. See you right here next time on the Leadership and Success Podcast with Coach BZ.